Festival. I'm June Malia, and I'm one of your hosts this evening. May I request all of you to settle down? May I also request all of you to keep your mobile phones on silent mode? Thank you. Today, we celebrate the Silver Jubilee of the Kolkata International Film Festival, a milestone that we can all be proud of. From a modest start in 1995, the festival has grown phenomenally in its expanse, content, and stature, especially in the last 8 years. Where else in a film festival's inaugural function do you see so many spectators in one premise? Kolkata International Film Festival is not just about screening of some award-winning films. Kolkata International Film Festival is a whole package for the cinephile involving multiple film-related events and activities such as film exhibitions, workshops, master's classes, lectures, Cine Adda, and what have you. Since our distinguished guests are about to arrive to take you through the rest of the evening, it is my pleasure to present to you two very talented and popular film personalities, co-hosts of this evening. Please put your hands together for Jishu Sengupta and Parambrata Chattopadhyay. Thank you. Hello, Kolkata. Hello, Kolkata. How are we doing? I am Jishu. Namaskar, Ami Parambrata, and we are delighted to be your hosts for this evening. We promise you a star-studded extravaganza with a host of national and international film celebrities. So fasten your seatbelts for the much-awaited inaugural function of the 25th Kolkata International Film Festival. Before the honorable guests and the galaxy of dignitaries take their respective positions, let us first announce. Yes, there he is. Let's give it up. Taking their respective positions in the stadium. Mahesh Bhatt. Miss Rakhi Gulzar. We also have amongst ourselves Miss Rakhi Gulzar. The honorable guests are being guided to their respective positions inside the stadium. Please welcome Mr. Saurabh Ganguly. Put your hands together for the one and only Saurabh Ganguly. The 25th Kolkata International Film Festival. We have a galaxy of international dignitaries with who you all will be introduced one by one. সকলের সঙ্গে পরিচয় হবে যে আন্তর্জাতিক তারকারা, যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞরা আজকে এখানে এসেছেন তাদের সকলের সঙ্গে, তার সঙ্গে আমাদের পশ্চিমবাংলার আমাদের নিজেদের
শিল্পীরা, চিত্র পরিচালকরা, অভিনেতারা, তারকারা যারা এখানে এসে তাদের নিজ নিজ জায়গা, নিজ নিজ আসন গ্রহণ করছেন, তাদেরকে সবাইকে স্বাগত জানাই। সকলের জন্য একটা জোরে হাততালি চাইবো। কলকাতা হাততালি দিয়ে তাদের অভিনন্দন জানাক। সকলের হাতে ফোনটা দেখতে পাচ্ছি, ফোনগুলো রেখে একটু হাতগুলো একসঙ্গে করতে পারি আমরা। Give it a wave! এইবারের অর্থাৎ 25তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে যে যে ভেন্যুতে ছবি দেখানো হচ্ছে সেই ভেন্যুগুলির নামগুলি একবার বলে দেব। অফকোর্স নন্দন 1, নন্দন 2, নন্দন 3, রবীন্দ্র সদন, শিশির মঞ্চ, নবীনা সিনেমা, নিউ এম্পায়ার, প্রিয়া, নিউলি রেনোভেটেড প্রিয়া, নিউলি রেনোভেটেড মিনার, নিউলি রেনোভেটেড বিজলি, চলচ্চিত্র শতবর্ষ ভবন, অজন্তা সিনেমা, আইনক্স সিটি সেন্টার 1, নজরুল তীর্থ, রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন সল্ট লেক, পিভিআর সিনেমা আভনি মল হাওড়া, নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম। গত বছর ভেন্যুর সংখ্যা ছিল 16, এবার সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 17-তে। আমাদের মূল অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে সবাইকে জানিয়ে দিই, এই 25তম আন্তর্জাতিক কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব এই বছরের তার ফোকাস কান্ট্রি হচ্ছে জার্মানি। সব মিলিয়ে 9টি সেকশন, there are 9 sections on Germany, German classics, contemporary Germany, director's choice, যার মধ্যে দেখানো হচ্ছে খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক ভোল্কার স্ক্লন্ডর্ফের একটি সিলেকশন, early German and Indian co-production, new German cinema, animation films, documentary films, retrospective and special screening. Ladies and gentlemen, the last 2 years have been very happening for the state's film sector, with 2 major successive milestones: the completion of 100 years of Bengali cinema in 2018 and the Silver Jubilee edition of the Kolkata International Film Festival this year in 2019. On this historic day, while we proudly celebrate these achievements, we also resolve to further improve Bengal's film sector and take it to newer heights with the fullest support of the state government. Yes, to look into the future, we also need to look back. Do you recall the first logo film for Kolkata International Film Festival in its initial years? Well, to pay tribute to that signature piece and to present it in a new format, the festival authorities have delved into some archival footage and created a new logo film this festival. May we have the 25th Kolkata International Film Festival logo film, please.
25th Kolkata International Film Festival. Let's have a loud round of applause for this wonderfully constructed montage down the history of cinema. Under the Destination Bengal initiative, the state government has been promoting business investments in West Bengal in all sectors of the economy. One such sector, which has been the state's traditional strength, is cinema. There are a large number of cinematic locations in the state, from the Himalayas to the Sundarbans, from the Duars in the north to the lovely beaches of the Bay of Bengal in the south. May we present a short promotional film on Bengal's film locations. The film has been made by my esteemed colleague Parambroto Chatterjee and his team at Roadshow Films. Excuse me, madam. Madam, looking for a place where you can shoot your next film? Yeah. Hey, Bangla, ki? Should we show her a few places? Yes, please. Madam, what would you like to see first? Hills, maybe? Then let's do this. Light, camera, hills! Now, how about some sea breeze? Ki bolen? Okay. Light, camera, sea! But where is all this? Very unique place. Bengal, madam. But wait, more to see. For a thriller in the forest. A musical to remember. A romance in the moonlight. A drama for the ages. All the world at one glance. For a sports saga. Or a chase in the city. A brush with heritage and culture. Or a walk through diversity. For that moment of truth. Bengal, your canvas is waiting. Can we have a big round of applause? Thank you. This is Kolkata, the capital of West Bengal and the city that is also widely acknowledged as the cultural capital of India. And we simply cannot think of a celebration of such magnanimity without music and dance, can we? To provide an auspicious start to the festival and to welcome our guests from all over the world, we will now have a dance performance called Anando Utsav, presented by none other than Tonoshri Shankar and her team.
জাগিয়া পুরবে চাহিয়া বলো উঠো উঠো সঘনে গভীর নিদ্রা মগনে জাগাও আনন্দ ধ্বনি জাগাও হ্যারো তিমির রাজনী যায় হাসে উষা নব জ্যোতির্ময়ী নব আনন্দে নব জীবনে ফুল্ল কুসুমে মধুর পবনে বিহব কলকুজনে আনন্দ ধ্বনি জাগাও এলো আশার আলোকে জাগে সুখ তারা উদয় চলো পথে কিরণ কিরিটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ রথে চলো যাই কাজে মানব সমাজে চলো বাহিরিয়া জগতের মাঝে থেকো না অলস শয়নে আনন্দ ধ্বনি জাগাও থেকো না মগন স্বপনে আনন্দ ধ্বনি জাগাও ওরে আয় রে তবে মাতরে সবে আনন্দে আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ওরে আয় রে তবে মাতরে সবে আনন্দে আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ওরে আয় রে বিছান পানের বাঁধন হতে চল ছুটে আজ বন্যা স্রোতে বিছান পানের বাঁধন হতে চল ছুটে আজ বন্যা স্রোতে আপনাকে আজ দক্ষিণ হাওয়ায় ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ওরে আয় রে
বাঁধন যত ছিন্ন করো আনন্দে আজ নবীন প্রাণের বসন্তে বাঁধন যত ছিন্ন করো আনন্দে আজ নবীন প্রাণের বসন্তে আকুল প্রাণের সাগর তীরে ভয় কিরে তোর ক্ষয় ক্ষতিরে আকুল প্রাণের সাগর তীরে ভয় কিরে তোর ক্ষয় ক্ষতিরে যায় আছে রে সব নিয়ে তোর ঝাঁপ দিয়ে পড় অনন্তে আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ওরে আয় রে তবে মাতরে সবে আনন্দে আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ওরে আয় রে ওরে আয় রে ওরে আয় রে তবে মাতরে সবে আনন্দে আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ওরে আয় রে তবে মাতরে সবে আনন্দে আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ওরে আয় রে ওরে আয় রে ওরে আয় রে তবে মাতরে সবে আনন্দে আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ওরে আয় রে তবে মাতরে সবে আনন্দে আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ওরে আয় রে ওরে আয় রে And that was Tanushree Shankar and her dance troupe providing a wonderful opening to this wonderful, wonderful evening. Can we have a little louder an applause, please? Thank you very much, Kolkata. Thank you. May we now invite the Honorable Chief Minister of West Bengal to lead our most distinguished guests onto the dais, please. Please welcome on there Mr. Shah Rukh Khan. Please welcome on the dais Mr. Shourabh Ganguly. Miss Rakhi Gulzar. Mr. Volker Schlondorf. Mr. Andy McDowell. Mr. Mahesh Bhatt. Miss Madhavi Mukherjee. The 25th Mr. Kolkata Gautam International Ghosh. Film Festival. Mr. Dusan Hanak. Mr. Ronjit Molik. And last but not the least, Mr. Sandeep Ray. May we also welcome to the dais Honorable Member of Parliament, Miss Nusrat Jahan. Honorable Member of Parliament, Miss Shatabdi Roy. Honorable Member of Parliament, Mr. Deepak Odhikari. Honorable Mayor of the City of Kolkata, Mr. Janab Firad Hakim. Mr. Raj Chakraborty, Chairperson, Kolkata International Film Festival. Mr. Rajiv Sinha, Chief Secretary, Government of West Bengal. Mr. Anuj Sharma, Commissioner of Police, Kolkata.
25th Kolkata International Film Festival. Mr. Nusrat Jahan, Jeet Ganguly, Deb Odhikari, Shubhasree, Koyal, Indrani Haldar, মিমি চক্রবর্তী, আবির চ্যাটার্জি, সোহম চক্রবর্তী, শ্রী অঙ্কুশ হাজরা, প্রিয়াঙ্কা সরকার, রুক্মিণী মৈত্র, Payal Sarkar, Ritik Chakraborty, Pauli Dam, Shourashini Mitro, ঋতাভরী চক্রবর্তী, সায়ন্তিকা ব্যানার্জি and তনুশ্রী চক্রবর্তী. Srijit Mukherjee, The wonderful director Kaushik Ganguly is already on the dais. The 25th Kolkata International Film Festival. And now, we request Shravanti Chatterjee, the Thali girl for the 25th Kolkata International Film Festival to come on stage. We request Mr. Shah Rukh Khan to kindly inaugurate the 25th Kolkata International Film Festival by lighting the ceremonial lamp. All the distinguished guests on the dais are requested to please join in for the lamp lighting ceremony. Could we also have the renowned director and actor and producer, Mr. Arindam Sheel? Can we please also welcome you to the dais, sir? Can we also have the music maestro who also happened to compose the signature tune, Pandit Bikram Ghosh, onto the dais, please? The 25th Kolkata International Film Festival. সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে যার নিজের আসন গ্রহণ করার জন্য। Request all the distinguished guests and dignitaries to take their respective positions on the dais, please. Ladies and gentlemen, we have just witnessed a historic moment, the lighting of the lamp for the 25th edition of the Kolkata International Film Festival. Jishu, we all agree that this year is indeed a landmark year for the Kolkata International Film Festival. Not only has it traversed an eventful journey
of 25 long years, KIFF has become bigger and better each year. In which other film festival of the country do you have 366 films participating from 76 countries? The Royal Bengal Tiger Trophy is today considered to be a very prestigious award, and the cash award of rupees 51 lakh for best film is one of the highest among film festivals. In which other film festival do you have such a galaxy of national and international stars descending on a single stage? To mark this momentous occasion of the completion of the 25-year journey, we will now felicitate the distinguished film personalities who have not only made a rich contribution to cinema, but have also steadfastly stood by the Kolkata International Film Festival. May we now request Honorable Member of Parliament, Ms. Nusrat Jahan, to present the 25th KIFF Commemoration Trophy to Mr. Shah Rukh Khan. The 25th Kolkata International Film Festival. May I now request Jeet Ganguly to felicitate Mr. Shourab Ganguly, our Dada of Bengal. Dev Odhikari to felicitate Srimati Rakhi Gulzar. কলকাতা আপনারা হাততালিতে কৃপণতা করবেন না।
It feels so good whether it's cricket or whether it's cinema. This city has a special place for you. To Mr. Bachchan, who's not here, I am told he's not well. Wish his speedy recovery. He's a giant of Indian cinema. And as I said to all my colleagues from the Bengali cinema, my good wishes to all of you. Thank you so much. Now I would like to invite যার নাম লেখা আছে তাকে আমায় বাংলায় ডাকতে হবে কারণ তিনি বলেছেন তাকে বাংলায় নিমন্ত্রণ জানাতে সো আমি রিকোয়েস্ট করব আমি অনুরোধ করব শ্রীমতী রাখি গুলজারকে এখানে এসে কিছু কথা বলার জন্য The 25th Kolkata International Film Festival. আজকে আমার সামনে যারা উপস্থিত তাদের জানাই আমার শ্রদ্ধা আর শুভকামনা আজকে যারা বহু বাংলাদেশ লোক যারা এখানে উপস্থিত নন হয়তোবা টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে এই সুন্দর পরিবেশে এটা দেখতে পাচ্ছি তাদেরও জানাই আমার প্রণাম আমার শুভেচ্ছা তাদের বলি আপনারা ভালো থাকুন আপনারা উন্নতি করুন আমি এই বাংলার মেয়ে আমার ধমনীতে বাংলা রয়েছে আজ এই উৎসব বিগত 25 বছর ধরে পালিত আমি আমাদের প্রান্ত প্রধান শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষভাবে সহস্র আর একটা কথা এই যে বাজিগার ইনি বাংলাকে খুব ভালোবাসেন প্রত্যেক বছর ইনি কিন্তু আসছেন আর একটা জিনিস আমি ওনাকে শেখাতে চাই বাংলায় বলুন ও ও আমার ও আমার দেশের দেশের মাটি মাটি তোমার কুমার পরে পরে ঠেকাই ঠেকাই হাত দিয়ে হ্যাঁ হাত দিয়ে আদাব ওকে ঠেকাই খেখাই মাথা মাথা I have no idea what I've said. When I was doing Bazigar with Rakhi ji, and now
For me, it's just an excuse to stand close to the most beautiful woman in the world. So thank you very much, Rakiji. মমতা দিদি, আপনি আমার থেকে বয়সে ছোট, তবুও প্রোটোকল কী করব। আমি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। আর এই যে যেটা আমি দেখলাম, আমি অনেক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল দেখেছি দিল্লিতে, এত ভালোভাবে সব জিনিসটা করা, সবাইকে খুশি করা, এটা সহজ কাজ নয়। আর কিছু নেই বলার। May we now invite Mr. Volkos Klondorf to come and say a few words. The 25th Kolkata International Film Festival. Good evening. I'm surprised. I was not expecting to say anything. I'm very honored to be here. If I think of the little boy in the woods who someday dreamed of making films, he certainly couldn't dream that he would be standing here one day. We grew up with the idea of India, the oriental imaginations of Fritz Lang in The Tiger of Eshnapur or the Indian Tomb, which we considered kitsch. And then one day in Paris, in an art house, we discovered Pata Pankali and the whole world, the trilogy of Apu, and all of a sudden we discovered that behind that facade of palaces and costumes, there was an incredible humanity, far superior to our intellectual approach in France and in Germany at the time with the new cinema. And I've always been very envious about the way Indian cinema, and especially Bengal cinema, could combine ideas and concepts without ever losing the sensual, the visual, and the beauty of our lives. Thank you for having me. Now I would like to request, who's very close to my heart, Mr. Mahesh Bhatt, to share his thoughts with us on this occasion. Mr. Mahesh Bhatt. The 25th Kolkata International Film Festival. These are dangerous times. In the age of highest connectivity, we are the most divided. That's why we need storytellers to tell stories that can bring us together. The glue that held mankind together has withered. The world is falling apart. It's high time that we all, as filmmakers, realize that we have an awesome responsibility, that we whip up in the human being the hope of a better tomorrow. Because the structures all around us globally are collapsing.
Man has turned against man. I think storytellers must do what mamas did at home. When the house fought and children fell apart, Mama would bring us all back together by telling us a fascinating story that kindled hope. That's what we are celebrating here today. Cinema is a language that speaks to people directly, to the hearts of people, to the bodies of people. For centuries, man has kept himself alive by hoping for a better tomorrow. I don't think that the leaders of mankind have the solution for the problems that stare at us. It is we filmmakers, we storytellers, we artists who are generous people who will whip out from our hearts the idea of a better tomorrow and then point in that direction and compel people to walk in that direction. There is a fascinating piece of dialogue that I want to read out to you. On February 19th, 1899, Sister Nivedita told Swami Vivekananda of the realization that had come to her that religion were only languages and they must speak to man in his own language. Yes, said Swami Vivekananda, and Ramakrishna Paramahans was the only man who thought that. He was the only man who ever had the courage to say that we must speak to all men in their own language. That is why Ramakrishna Paramahans came into the world to teach that he was the only man who ever did, that we were to talk to everybody in his own language. Vivekananda said, first we must raise the Hindu race, then the world. That is why Sri Ramakrishna was born. He never destroyed a single man's inclinations. He gave words of hope and encouragement even to the most degraded and uplifted them. We must follow in his footsteps and uplift everyone and rouse them. Do you understand? This is the voice of Bengal. This is the voice of the great seers and sages of this country, which said, for God's sake, speak to man in his language. Don't impose your language on people. This is a great country, and its greatness lies in its diversity. Let us celebrate this diversity, and on this 25th year of the Kolkata Film Festival, I thank Mamta ji for bringing such an august company together on this platform, and I think as long as filmmakers are there, as long as artists are there, we will dare to hope and defy those who tell us to speak only one language. Thank you. We sincerely wish to thank Mr. Mahesh Bhatt for that wonderful, invigorating speech. And now, may we request Ms. Andy McDowell to speak a few words. The 25th Kolkata International Film Festival. Please, I want to say from the bottom of my heart, thank you so much for allowing me to be here with all of you. First, I'd like to thank the Honorable Chief Minister for this amazing opportunity to be in your country and to be a participant here at the Calcutta International Film Festival. I'd also like to say how pleased I am to be among my colleagues from India and around the world in the film industry, and all these beautiful, beautiful people. It was a great opportunity. I've dreamed of coming to India for such a long time, and I'm sad that it's taken me so long to get here. It's been the most beautiful experience. I've been here for the past 2 weeks, and the people in this country are so lovely and kind and generous, and I appreciate the opportunity to share your culture
and to visit among you and to see how you live. And I've been in your homes and I've eaten your food, which is the most delicious food I've ever had in my life. And before I came here, I spent some time with some friends of mine who are very articulate and know films really well. So they helped introduce me to Satyajit Ray and the Apu trilogy and the Music Box and Gatat. So I'm learning about these most prestigious and beautiful artists that have been restored by some friends of mine that work for the Film Heritage Foundation. And I feel so blessed and lucky to be spending time with them. And the art of film, I'm really, truly lucky to have the opportunity to be an actress and to be able to tell stories. And I do think that the art form and the original art form of celluloid is so important. It's in its original form. In our time, in our present time, we have come up with film, and it is like our true modern art, and it should be restored and kept like museum quality art. And particularly, Mr. Ray's films are world-renowned, and all of us need to watch them and see them, and I feel very lucky to be exposed to them. And thank you again for allowing me to spend some time with you and to say a few words. Good evening. We wish to thank all the speakers for such endearing and invigorating speeches. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. And now it is time for the release of a document that is keenly awaited by film enthusiasts, as it contains the details of the movies being screened as well as other events of the film festival. We request Mr. Shah Rukh Khan to please release the brochure of the 25th Kolkata International Film Festival. The 25th Kolkata International Film Festival. A lot of people have put in a lot of hard work in preparing this brochure, which contains all the details of all the films and all other events which are part of this particular festival on its 25th year. We are celebrating the 25th year of the Kolkata International Film Festival, and now, ladies and gentlemen, it's the time, it's that moment that you all have been waiting for, because it's now time for us to request Mr. Shah Rukh Khan to please say a few words. Thank you. The 25th Kolkata International Film Festival. Thank you very much, Kolkata. Very good evening to you all. As the brand ambassador, first let me get done with my duties. Thank you, everyone. Thank you, boys and girls. Thank you. Thank you. So first of all, let me welcome all the dignitaries, all the guests, all the participants who are showcasing their films at the 25th Kolkata International Film Festival. Mr. Volker and the country of Germany, which is under focus. Miss Andy McDowell, thank you for being here. Just so that nobody else knows, so don't tell anyone, I love you. I've loved you since I was 26 years old. I've been madly in love with you. So thank you, Kolkata, for giving me this opportunity to sit next to Andy McDowell.
And to all the participants, all the people who are here, on behalf of Kolkata, Bengal, and India, I assure you, your stay here for the next 7 days is going to be the most marvelous that you've had in terms of hospitality, in terms of love, in terms of warmth. There is nobody in this country like Mamta Di. Thank you so much, Mamta Di, for bringing us all on the stage. And at a personal level, this moment becomes very important for me because, of course, it is the city of Kolkata. And I want to thank one person who's responsible for introducing Kolkata to me, bringing me over here, leading our cricket team, and being the guiding light for us for years. Thank you, Dada. When we were thinking of our cricket team, you know, when Dada said we have to go to Kolkata, I didn't know that I would also, like him, become the son of Bengal and Kolkata. Thank you so much for bringing me here and for all the love that you've shared. There's all the wonderful colleagues, some senior, some my age, some, you know, I've been coming here for 10 years. There's some artists here, actors and actresses who were child artists and now they've grown up to be young heroes and heroines. So it's nice to see them all grown up too. And it's wonderful here because Rakhi ji, I remember again one lady who played my mother, and like I said, for me, whatever she plays, as long as I can hug her. Thank you, Rakhi ji, for being here and being so wonderful in cinema and taking Bengali cinema to all over the country and all over the world. And honestly, to all the people who are going to participate, it's the 25th Kolkata International Film Festival, and it is an important landmark, a milestone for cinema, not only in Bengal, but to the rest of our country, because genuinely, like Bhatt Saab said, like Andy said, some of the greatest cinema, some of the defining cinema of India comes from Bengal and Kolkata. So thank you, Kolkata, for telling us such wonderful stories. Thank you for giving us such amazing literature, for giving us such amazing directors, for giving us poets and writers. And inshallah, we keep on making these wonderful films, have great stories to tell, and like Bhatt Saab said, stories that will bind us together, bring us together, and celebrate our diversity instead of questioning one another's individuality. So this is for cinema, this is for Kolkata. Thank you so much, and thank you all of you on stage. Thank you all the people here. And, you know, it's... I know. Movie stars, nobody takes serious speeches of movie stars seriously. You know, at the end of it all, I'm just a good-looking face, yeah? That's it. So let me say this. Before I leave. Once again, I just want to thank everyone for the love whenever I come here. You make me feel like a star, and I thank you all for making me the star that I am, honestly. God bless you all, and जाने से पहले मेरे यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं अगर मैं कोई डायलॉग नहीं बोलूँ ऐसा इतना देर आप लोग देखने को आए so अम्मी जान कहती थी कोई भी फिल्म फेस्टिवल छोटा या बड़ा नहीं होता लेकिन किफ से सुंदर कोई भी दूसरा फेस्टिवल नहीं होता so thank you very much. Here's to a great opening day. Here's to great cinema. Here's to all of you coming and celebrating like this as you do in Kolkata and making all our guests feel so wonderful, so warm. And we are extremely grateful to you. Love you all. Thank you very much. Bless you all. Thank you. And now, we request our Honorable Chief Minister, our beloved Didi, the moving spirit behind the Kolkata International Film Festival, to come and address us. থ্যাংক ইউ যিশু এবং পরম এবং আমাদের এখানে উপস্থিত আমার খুবই আপনজন এবং আপনাদের সকলের স্বজন এবং আমাদের এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের গর্ব এবং প্রতিবারও আসে ভাতৃসম আমার প্রিয় ভাই শাহরুখ আমাদের আর এক প্রিয় ভাই সৌরভ গাঙ্গুলি ওকে আমি কনগ্রাচুলেট করছি বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পাবলিক ফাংশন
সো আমাদের অনেক অনেক অভিনন্দন থাকলো, ভবিষ্যতের জন্য অনেক ভালো করবে। আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় মহেশ ভাটজি অলওয়েজ আমাদের সাথে আছেন এবং খুব আউটস্পোকেন। অনেকেই যখন ভয় পান, মহেশজি কিন্তু মনের কথাটা খুলে বলেন। সুতরাং মহেশজিকে আমরা অলওয়েজ একজন বড় ব্যক্তিত্ব এবং সমাজের একজন নামকরা মানুষ হিসেবে আমরা মহেশজিকে ভালোবাসি। আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন বাংলা সিনেমার প্রায় প্রত্যেকে, যারা বাংলা সিনেমাকে ভালোবেসে দীর্ঘদিন ধরে এই বাংলা সিনেমায় কাজ করেছেন, আমাদের গর্বিত করেছেন। আমাদের এখানে অস্কার উইনার ডিরেক্টর ভলকার স্ক্লন্ডাপ আছেন, এমিনেন্ট ডিরেক্টর দূষণ হানাক আছেন এবং আমাদের মধ্যে অ্যান্ডি ম্যাকডয়েল আছেন। আমরা খুবই গ্রেটফুল তাদের কাছে। রাখি গুলজার, তিনি আমাদের কাছে এসছেন অনেক দূর থেকে। আমি যখন অমানুষ সিনেমা দেখেছিলাম অমিতাভ বচ্চনের সাথে, আমার সেদিনের চেহারা আর আজকের চেহারা মনে হয় যেন রাখিদিকে আরও ভালো দেখতে হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি এসছেন কষ্ট করে আমাদের মাঝে, এটা আমাদের খুবই ভালো লাগছে। আজকে আমরা সত্যিই দুঃখিত, অমিতাভজি আমাদের প্রতিবার থাকেন কিন্তু এবারে আসতে পারেননি। আজ সকালে উঠেই আমি মেসেজ পেয়েছিলাম, তিনি নিজে যোগাযোগ করেছিলেন, জয়াজিও যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি কাল রাত্রির থেকে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ায় চিকিৎসকরা তাকে মুভ করতে বারণ করেছেন এবং তিনি কাল রাত্রির থেকে খুবই কষ্ট পাচ্ছেন। আমরা তার দীর্ঘ জীবন সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আজকেও তিনি আসতে না পারলেও আমি বিশ্বাস করি অমিতাভজির মন এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পড়ে আছেন। তিনি ছাড়া ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আমরা ভাবতে পারি না। আমরা সকলেই তাকে প্রে করছি যাতে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। আজকে আমি গ্রেটফুল শাহরুখের কাছে যে আজকে 25তম কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল সেই ইনাগুরেট করেছেন এবং সৌরভ তাকে সাথ দিয়েছেন। মহেশজি, রাখিজি থেকে শুরু করে আমার জার্মান পার্টনার্স থেকে শুরু করে আমার অস্কার উইনার থেকে শুরু করে শ্রদ্ধেয় মাধবীদি, কৌশিকদা, সন্দীপ রায়, গৌতম ঘোষ থেকে শুরু করে সৃজিত থেকে শুরু করে অরিন্দম দা থেকে শুরু করে রঞ্জিত মল্লিক থেকে শুরু করে একেবারে ছোটদের মধ্যেও বিক্রম থেকে শুরু করে সৌরসী থেকে শুরু করে আমাদের প্রিয়াঙ্কা থেকে শুরু করে দেব থেকে শুরু করে মিমি থেকে শুরু করে নুসরত থেকে শুরু করে রাজ, আমাদের ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কমিটির চেয়ারম্যান, খুব ভালো কাজ করেছে। শ্রাবন্তী থেকে শুরু করে আমাদের শতাব্দী থেকে শুরু করে জুন থেকে শুরু করে শুভশ্রী থেকে শুরু করে পাওয়েল দাম থেকে শুরু করে আমাদের শ্রাবন্তী থেকে শুরু করে আর কে আছে, ইন্দ্রাণী থেকে শুরু করে দেব থেকে শুরু করে আবির থেকে শুরু করে কিংসু, আমাদের অঙ্কুশ থেকে শুরু করে রুক্মিণী থেকে শুরু করে এবং জিৎ গাঙ্গুলি থেকে শুরু করে কোয়েল থেকে শুরু করে আরেকজন বাদ গেছে, ঋত্বিক থেকে শুরু করে, না তোমরা বাদ যাওনি, প্রথম বলেছি যিশু এবং পরমের কথা প্রথম বলেছি। এরা সঞ্চালনার কাজ করছে, ওরা না থাকলে প্রোগ্রামটাই হয়তো ঠিক মতো হতো না। আমাদের সাথে আমাদের চিফ সেক্রেটারি রাজীব সিনহা, কলকাতা, সৌমের নাম বাদ দিয়েছি, ভেরি স্যাড, এটা ইন্টেনশনালি করিনি, ভুলে গেছি, সরি। আমাদের চিফ সেক্রেটারি রাজীব সিনহা, আমার কলকাতা পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা এবং আমার মেয়র কলকাতার ফিরাদ হাকিম সহ আরও অনেকেই এখানে আছেন। আর নিচে তো অগণিত মানুষ, আমার মন্ত্রিসভার সদস্যরা থেকে শুরু করে আমার সমস্ত আমাদের বাংলার স্বনামধন্য নাগরিকগণ, বিভিন্ন সোসাইটির সকলে এবং ফিল্ম লাভার্স ভাই বোনেরা, আর যাদের নাম না করলেই নয়, প্রেস মিডিয়া থেকে শুরু করে প্রশাসন থেকে শুরু করে
আমার টেকনিশিয়ান ভাই বোনেরা, যাদের ছাড়া ফিল্ম কখনো কমপ্লিট হয় না, তাদের সকলকে আমার অনেক অনেক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ। আজকের এই কলকাতার মনে রাখবেন 25তম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ইন্টারন্যাশনালি এবং 100তম বাংলার 100 বছর আজকে কমপ্লিট হলো বাংলার চলচ্চিত্র, বাংলা সিনেমার। এবং আমি রাজের নেতৃত্বে যে কমিটি আছে রাজ চক্রবর্তীর, কখনো গৌতম দা চেয়ারম্যান ছিলেন, কখনো রঞ্জিত দা চেয়ারম্যান ছিলেন, কখনো সাবিদি চেয়ারম্যান ছিলেন, কখনো প্রসেনজিৎ চেয়ারম্যান ছিলেন, আমি সবাইকেই আমাদের অনেক অভিনন্দন কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর মনে রাখবেন, বাংলার ফিল্ম বলতে গেলে শুরু করলে শেষ হবে না। আমরা মনে করি টলিউড, বলিউড, হলিউড প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের একটা সম্পর্ক আছে। আজকে সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত গুপি গায়েন, বাঘা বাইন দেখানো হবে এই প্রোগ্রামের পরে। আমরা আজকে মনে করছি সত্যজিৎ রায় থেকে শুরু করে, মৃণাল সেন থেকে শুরু করে, একেবারে তপন সিনহা থেকে শুরু করে, ঋত্বিক ঘটক থেকে শুরু করে, ঋতুপর্ণ ঘোষ থেকে শুরু করে, উত্তম কুমার থেকে শুরু করে, সুচিত্রা সেন থেকে শুরু করে, সুপ্রিয়া চৌধুরী থেকে শুরু করে, এমনকি ঋতুপর্ণ ঘোষের কথা আমার খুব মনে পড়ে। এবং বিশেষ করে আজকের দিনটা আমরা প্রোগ্রাম করছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে থেকে চলে গেছেন নবনীতা দেব সেন। আমরা তার মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত এবং দুঃখিত। তার পরিবার পরিজনদের আমাদের সমবেদনা জানাই। আজ বলিউড ফিল্মেরও অনেককে আমরা হারিয়েছি। গানে কিশোর কুমার থেকে শুরু করে, মোহাম্মদ রফি থেকে শুরু করে, এমনকি আমাদের জিৎ গাঙ্গুলিও মুম্বাইতে আছে, কুমার শানু, অভিজিৎ দা থেকে শুরু করে আমাদের প্রচুর ছেলেমেয়েরা বাংলার মুম্বাইতে কাজ করে। এবং একসময় এরকম ছিল, বাংলার ছেলেমেয়েরা মুম্বাইতে বেশি ফিল্মে কাজ করত এবং গানেও কাজ করে, গানেও কাজ করে। সুতরাং বাংলার একটা কৃতিত্ব এবং বৈশিষ্ট্য তো আছেই। আজকে আমার মনে হচ্ছিল, আমি শাহরুখকে বলছিলাম, অন্যবার দেখুন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয়, ডেকোরেশনটা একটু অন্যরকম হয়, আর আজকের ডেকোরেশন রাখিদি বলে দিয়েছেন, রাখি গুলজারজি, শাহরুখ বলে দিয়েছেন, সৌরভ বলে দিয়েছেন, মহেশ ভাটজি বলে দিয়েছেন। এত সুন্দর ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আর কোথাও হয় না, এটা মনে রাখবেন। তার কারণ আমাদের আন্তরিকতা, আমাদের আন্তরিকতা যা আছে, এই আন্তরিকতার জবাব টাকা পয়সা দিয়ে হয় না, অন্য কোনো আড়ম্বর দিয়ে হয় না। আমাদের আন্তরিকতা আছে বলেই শাহরুখকে বারবার, তার অনেক কাজ থাকা সত্ত্বেও সে কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামে আসে। আমরা খুব গ্রেটফুল। অমিতজি যতদিন ভালো ছিলেন তিনি বারবার এসছেন। মহেশ ভাটজি যতবার বলি ততবার এসছেন। তনুশ্রীদি, আমরা বিশেষ করে শর্মিলা টেগরকে বলেছি, কখনো কখনো আমরা তনুজাদিকে বলেছি। এবারে আমরা রাখিজিকে বলতে পেরে আমরা খুবই কৃতজ্ঞ। এবং রাখিজির কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে, আপনি বারবার আসুন। আর শাহরুখ, নো ছুট্টি, নো ছুট্টি। ইফ ইউ ডু দ্য ছুট্টি, দেন আই উইল ডু দ্য কাট্টি। নো ছুট্টি। আমরা সবাই মনে করি ও আমাদের খুব প্রিয়। এবং শাহরুখ দেখুন আজকে সারা পৃথিবীতে নাম করেছে, কিন্তু ও খুব সিম্পল। ওর মধ্যে কোনো গর্ব অহংকার নেই, ওর অহংকারও নিজেই। এবং ও আমাদের, আমি এখনো বলি বেস্ট বয়, আমি এখনো বলি বেস্ট বয়, যার কোনো উদ্ধত নেই, অহংকার নেই, কিন্তু মানুষকে ভালোবাসেন, মানবিকতাকে ভালোবাসেন। আর সৌরভকে দেখে আমার খুব ভালো লাগছিল আজকে, একদিকে শাহরুখ আর একদিকে সৌরভ, রিয়েলি একই বৃন্তে দুটো কুসুমের মতো। আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। আমি মনে করি আগামী 7 দিন ধরে আমাদের উৎসব চলবে। আমি যদি বিবেক কুমার, আমার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, তাকে আপনাদের সাথে ইন্ট্রোডাকশন করে না দিই ভুল হবে। আর রাজ চক্রবর্তী,
অনেক খেটেছে ওরা এবং ফুল টিম এখানে যারা আছেন গৌতম দ্বারা সকলেই অরিন্দম দ্বারা ফুল টিম ভীষণ করে খেটেছেন এবং ক্লোজিং ডেতে শাবানা আজমিও আসবে 7 দিন বাদে যে প্রোগ্রামটা হবে আমরা সবাইকে নিয়ে করতে চাই আমি বিশ্বাস করি আপনারা সবাই থাকলেই তবেই বাংলা বিশ্বসেরা হতে পারবে আমরা কাউকে হিংসা করি না কিন্তু আমরা এগিয়ে যেতে চাই আমরা কোনো বাধা মানি না কিন্তু আমরা জয় করতে চাই আমরা কোনো কম্পিটিশনের মধ্যে দিয়ে আমরা নেগেটিভ অ্যাটিটিউড করি না আমরা পজিটিভ অ্যাটিটিউড করতে চাই এবং পজিটিভ অ্যাটিটিউড করে বলি ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি কখনো বা রাখিজি যে কথা বলছিলেন ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ থেকে শুরু করে খেলাধুলা থেকে শুরু করে সংস্কৃতি থেকে শুরু করে শিক্ষা থেকে শুরু করে সভ্যতা থেকে শুরু করে সব ব্যাপারে এগিয়ে যাক আমরা বিশ্বাস করি সবচেয়ে বেশি নোবেল জয়ী কারা বাংলা সবচেয়ে বেশি বৈজ্ঞানিক দিয়েছে কারা বাংলা সবচেয়ে বেশি ফিল্ম দিয়েছে কারা বাংলা কালচারাল ক্যাপিটাল কে বাংলা মনে রাখবেন বাংলা সারা ভারতবর্ষের সকলকে নিয়ে চলতে চায় সকলকে ভালোবাসতে চায় সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা এটাই বাংলার সবচেয়ে বড় গর্ব এটাই বাংলার সবচেয়ে বড় অহংকার যে কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন ওয়্যার দ্য মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার অ্যান্ড দ্য হেড ইজ হেল্ড হাই মাথা উঁচু করে আমরা চলবো যোগ্যতার সাথে বাঁচবো লড়াই করে বাঁচবো মাথা নচো করে বাঁচবো না ভালো করে বাঁচবো আমি এটুকু বলে আপনাদের সকলকে শুভ বিজয়া শুভ দীপাবলি শুভ ছট পুজো শুভ জগদ্ধাত্রী পুজো এবং আমাদের শুভ কালী পুজো দীপাবলি সমস্ত উৎসবে আমি অভিনন্দন জানাই এবং আমি মনে করি আমাদের উৎসবে উৎসর্গিত প্রাণ সবচেয়ে সেরা হোক আমি শাহরুখকে বলবো একবার এসো বাংলায় দুর্গাপূজা দেখে যাও আমি মহেশ ভাটজিকে বলবো প্লিজ ডু কাম সামটাইমস টু সি দুর্গা পূজা and also my friend Oscar winner friend and my Mr. Han, Mr. Randy, all I am requesting you come and see our Durga Puja festival. It's one of the best festival in the world and if you see the carnival you will appreciate how it is. আমাদের মধ্যেই সবাইকে ভালোবাসাটাই আমাদের সর্বোচ্চ গর্ব এবং অহংকার আপনারা সকলে ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন যারা হয়তো হারিয়ে গেছে তারা কোনোদিনই ফিরে আসবে না কিন্তু আমরা আজকের দিনে স্মরণ করি উত্তম কুমার বাংলার মহানায়ক আমরা সৌমিত্রদাকে আসতে বলেছিলাম তিনি একটু অসুস্থ না হলে আসতেন আমরা তাদের সকলকে ভালোবাসি মৃণাল দাও মারা গেছেন কিছুদিন আগে এইভাবেই তপন সিনহা মারা গেছেন কখনো সত্যজিৎ রায় মারা গেছেন কখনো ঋতুপর্ণ ঘোষ খুব অল্প বয়সে মারা গেছেন ঋত্বিক ঘটক মারা গেছেন কিন্তু তাদের সব কাজ পড়ে আছে আমরা সেটাকে নিয়েই বাঁচবো এটাই তো আমাদের সবচেয়ে বড় এটাই আমাদের বড় মিউজিয়াম ফিল্মের সকলে ভালো থাকুন অনেক অনেক ধন্যবাদ নমস্কার জয় হিন্দ বন্দে মাতরম জয় বাংলা আমাদের ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল দীর্ঘজীবী হোক Thank you for such a wonderful, wonderful evening. We wish to thank the Honorable Chief Minister of West Bengal, Smriti Mamata Bandyopadhyay, and all the distinguished dignitaries and guests. We will now have the inaugural film of the 25th Kolkata International Film Festival. But before that, I would like to request Mr. Vivek Kumar, Principal Secretary, INCR Department, Government of West Bengal, to present the vote of thanks. What a glittering start to the Silver Jubilee edition of the Kolkata International Film Festival. I begin my vote of thanks with a person who deeply understands the importance of culture in our lives. Roads, bridges, schools, and hospitals, yes, but art
literature, music, and dance too. We are the stories we tell, the songs we sing. Essentially, a baul at heart, she is the brain behind the Lok Prasar Prakalpo, the world's largest folk arts rejuvenation program covering 2 lakh performing artists. She has established the Kolkata Durga Puja Carnival as one of India's foremost carnivals, which showcases the best of Bengal's art and craft. She has transformed the Kolkata International Film Festival from an elitist, highbrow event into a people's movement. She is none other than our Honorable Chief Minister, Mamata Banerjee. We thank you, Madam, for your inspiring leadership and guidance in all our endeavors. His name means the face of the emperor. 8 Filmfare Awards for Best Actor. A one-line dialogue he delivered in My Name is Khan reverberated across the world and made us ponder. His role in Chak De India gave us mature insights into the complex notions of ethnicity, nationalism, and patriotism. The city of Dubai celebrated his birthday last week by writing his name on the world's tallest building, the Burj Khalifa, an embodiment of India's composite culture, in whose home the Quran coexists with the Gita. Co-owner of the IPL team, Kolkata Knight Riders, Bengal's beloved brand ambassador, and true to his name, King Khan, Mr. Shah Rukh Khan. Sir, it is my privilege to thank you for gracing this occasion with your scintillating presence. He may not be a film star, but he is a star in his own right, a sporting legend. He recently gave Kolkata another reason to celebrate when he was appointed the chairman, Board of Control for Cricket in India. Kolkata knows him as Maharaj, India calls him Dada, and the cricketing world acknowledges him as the god of the offside. One of India's most successful cricket captains, Padma Shri, Bongo Bhushan, Mr. Saurav Ganguly. Sir, we are honored to have you in our midst. She was born on the day India got her independence. Her journey from Ranaghat in Noida to Bollywood's top has been awe-inspiring. She has won 3 Filmfare Awards and 1 National Award for Best Actor, besides having been nominated 16 times for Best Actress and Best Supporting Actress. Such was her persona that in the credits of a film, her name appeared ahead of the heroes. She always did things differently, and so, at the peak of her career, she surprised us all by agreeing to play the role of mother and mother-in-law and sister-in-law on screen. Padma Shri, Miss Rakhi Gulzar. Madam, we are honored to have you with us. One of India's foremost directors, producers, and screenwriters, he has launched the careers of more than a dozen actors in Hindi cinema. Forever young at heart, he has even debuted recently as an actor. Mr. Mahesh Bhatt, sir, I thank you for being in our midst again. He was a prominent member of the new German cinema. His most well-regarded work, The Tin Drum, based on Gunter Grass's novel, won him the Palme d'Or at the 1979 Cannes Film Festival and the Oscar for the Best Foreign Language Film. He was head of the jury at the 41st Berlin International Film Festival. Mr. Volker Schlondorf, we are honored to have you with us, sir. She has English, French, Irish, Scottish, and Welsh ancestry. Nominated 4 times for the Golden Globe Award and winner of the Independent Spirit Award and the LA Film Critics Award for Best Actress. Critically acclaimed for her roles in Green Card, 4 Weddings and a Funeral, and Love After Love. Hollywood actress and supermodel, Miss Andie MacDowell, I thank you for your glittering presence in the 25th Kolkata International Film Festival. Director, writer, and actor from Slovakia,
whose film I Love, You Love won the Silver Bear for the Best Director at the 39th Berlin International Film Festival, maker of the films Paperheads and Pictures of the Old World. He is also the chairman of the jury for international competition in this film festival. Mr. Dusan Hanak, I thank you, sir, for your participation in this festival. I also thank Bangla cinema's leading lights on the dais, Madhavi Mukherjee, Gautam Ghosh, Ranjit Mollik, Shondeep Rai, Chiranjit, Indrani Haldar, Kaushik Ganguly, Orindam Sheel, Srijit Mukherjee, our honorable MPs Shatabdi, Deb, Nusrat and Mimi, Abir Chatterjee, Koel Mollik, Paoli Dam, Shravanti Chatterjee, Shoham Chakraborty, Shubhashri, Ritik Chakraborty, Priyanka Shorkar, Shayantika, Rukmini Moitro, Ritabari Chakraborty, Shaurashani Mitro, Tonushri and Ankush Hajra. Finally, I thank the Chief Secretary, Sri Rajiv Sinha, and all the other dignitaries present here, members of the jury, guests from India and abroad, eminent persons from Bengal's cultural world, technicians of the Bangla film industry, our MCs Jishu, Paramroto and June, Kolkata Police, Kolkata Municipal Corporation, Sports and Youth Services Department, friends from the media, but above all, the cinephiles of Kolkata whose love and support so splendidly sustains the Kolkata International Film Festival. A big thank you to all of you. Namaskar, Shubha Shandha. Thank you so much, Mr. Vivek Kumar, Principal Secretary of the Department of Information and Cultural Affairs and the Director General of the Kolkata International Film Festival. And now it's time for the inaugural film, Gupi Gain Bagabain, Director Shotyajit Rai. And with that, we come to the end of this wonderful, wonderful inaugural ceremony of the 25th Kolkata International Film Festival. Thank you. Good night. Thank you so much.